Allô, salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. This video is about a famous singer. As you can read over there, he is none other than Diljit Dosanjh. Vous connaissez? Vous connaissez Diljit Dosanjh? Everybody knows it. Okay, so let's see how we can write. Okay, when you will complete this, you will come to know after watching this video how to explain or how to talk about any celebrity. Okay, let's see. First of all, we will mention the name of the person. Diljit Dosanjh est un chanteur et acteur indien. Est un chanteur because he sings, okay, the singer. It is chanteur et aussi un acteur. Actor is, you come to know, he works in the film. Un acteur indien, okay. Il est né en 1984, ok, dans le village de Jalandhar. Okay, so where is his village? Dans le village, where is village? Jalandhar. And where is Jalandhar? Oh, Punjab. Okay, so this is the correct. Now here you can change the name of the person and fill this information. When your one is prepared, you can prepare any topic. Okay, next. Il aime la musique. So il aime means he likes. Il aime. Okay, il aime what? La musique. Okay, depuis son enfance. So, from his childhood. ठीक है? What he likes? Music from his childhood. Il aime la musique depuis son enfance. Okay, here I will give you some vocabulary words. Instead of using aim, vous pouvez utiliser adorer. You can use this verb. Even you can use the verb apprécier. So you can change like il adore, il apprécie la musique depuis son enfance. Okay. Even this line you can also say il est passionné. Il est passionné par. So see how I have changed this line. Il aime la musique. Il adore la musique. Il apprécie la musique. These are the root verbs you have to conjugate according to the subject. Or you can rephrase il est passionné par. Il est passionné par la musique. Okay? Il est passionné par la musique depuis son enfance. Il a commencé sa carrière. Okay? So when he started his career, il a commencé sa carrière de chanteur means as a singer. When he started his en 2004. En 2004. Et il est devenu. And after that, he became. What we use? Il est devenu. Il est devenu très populaire. Très populaire. Very famous. Okay? Il est devenu très populaire. Il chante. Okay? Now see, chante is a verb here. Right? But what is the noun for chante? Chanteur. This is noun. So whenever you are doing your reading or writing something, you can learn the grammatical part like this practically. Okay? So what is the noun for chante? It is chanteur. Here also I have used chanteur. Il chante. What he chante? What he sings? Des chansons. Now chansons are the songs. So what he sings? Chanson. And which type of songs? Chanson Punjabi. Et aussi des chansons en Hindi. Okay, if he sings English, you can add on. Means not he, but if you are talking about any other person who is singing French songs, any other, you can add on like that.
sont aussi des chansons en hindi. Ok? Pour le cinéma Bollywood, il est connu, connu, ça veut dire populaire, populaire. Il est connu pour ses performances énergiques. Ok? So, il est connu pour ses performances énergiques. Performance énergique, ça veut dire full of energy. Performance énergique et son style unique. Ok? Aujourd'hui, il a beaucoup de fans dans le monde entier. Monde entier, in the world, il il a beaucoup de fans. Okay, il a beaucoup de fans. Here I would like to give you beaucoup de synonym you can use. De nombreux. Okay, de nombreux. Il a de nombreux fans dans le monde entier. Ok, performance energy que vous pouvez utiliser performance vivante. Ok, like this you can make your like a better word you can search every time. Okay, we will read once more. Diljit Dosanjh est un chanteur et acteur indien. Il est né en 1984 dans le village de Jalandhar au Punjab en Inde. Il aime la musique depuis son enfance. Il a commencé sa carrière de chanteur en 2004 et il est devenu très populaire. Il chante des chansons, il chante des chansons punjabi et aussi des chansons en hindi pour le cinéma Bollywood. Il est connu pour ses performances énergiques et son style unique. Aujourd'hui, il a beaucoup de fans dans le monde entier. Okay, so change the name and get the information and just write it like this. And if you want to check it, you can send me. I will personally check it. You can write it in a comment box. Anything you are facing any problem, I would like to help you. And another point is, please subscribe, follow, and like this channel so that I can be motivated for making such videos. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup.